With less than 2 months to go before the 2022 Paralympic Winter Games opens, 20 Paralympians and coaches from China's cross-country skiing and biathlon teams are gearing up for the event at the Baiyin National Training Base in the northwest Gansu province. 现在希望新的一年里，我们中国的舞台上能代表咱们自己的国家能出战这个多残奥会。这是我也是第一次参加这么大的比赛，也希望我能够取得好成绩吧。因为我是参加上一届平昌了嘛，然后上一届是属于是积累经验嘛，完了这一届就希望是以最强最好的姿态去参加这个冬残奥会，然后努力登上领奖台。Fu Chunchen, coach of China's Paralympic cross-country skiing and biathlon teams, introduced that after several days of training, athletes of the training team have adapted to the track and surrounding environment. 咱们残疾人越野滑雪队啊，是02年组建，到咱们北京2022正好是20年。以前呢，最好的成绩呢是在18年平昌的时候的越野滑雪的最好成绩是第4名。所以说，我想通过在咱们祖国举办这个冬奥会啊，也是想让运动员升国旗、奏国歌，再进多赢。这是我最大的期望，我们也正在努力着。